to open this folder and download the slides. This will be the slides. Okay, so let me try to do start the slides. So this is array-based list under arrays. So we have in here arrays list is a collection of elements of the same type. So the length of the list is the number of elements in the list. So it's more likely creating an array of objects of the same type. Sa array siya, pero instead of ordinarily creating array nga integer, character, double, or float, what we'll be doing in here is that we'll be having an array of objects. So supposedly, if we try to draw it in our paint lang sa, ang atong drawingon sa paint, ini-join natin pa-joinan. Kung naatay array, ordinary lang nga array, nga ni sa, let's say, this is our array. Say this is our array. Say of an identified size, nga na sa. So what we normally do is that this array might contain values that are integers. So what makes this a bit different for now because is that this array is now not an ordinary integer values compared to the past. Nga ang atong integer values there might be, this might be let's say 10, this might be 15, this might be 20, this might be let's say 6, this might be 14, 30, and so on. Sa let's say that's 45, 60, 90, and so on. So in an array-based list, what we are going to do is an array of objects. So we'll be creating an array, an object by the way. So this is our object. Ano atong object sa? So which will have the attributes and behavior. Muna ang atong object. And then we will try to use an array to create multiple types of these objects. So ato ni siyang padaghanon. Sa atong padaghanon, ingani siya dagway. Muraghan na siya. And then, instead of having different variables that will be pointing to these objects, we will try to use the array so that kani siya nga array mo point ani nga object, kani siya nga array mo point ani nga object, kani nga array location mo point ana nga object, kani siya nga array location mo point ana nga object, and so on. So each array location now will not be holding an ordinary integer value, same as what we did previously, but rather, this will be now handling or pointing to objects. That is the concept of the array list for this case. Sa kaning array list. So that is a collection of elements of the same type, wherein our type now is an object. And then the length of the list is the number of elements in the list. So same as with the array, pero atong gitawag ato niya kay count sa count. And then the operations performed on a list. So the operations performed in a list are the following. So we have create the list, meaning i-create ni siya ang array. So i-create na ang array. Determine whether the list is empty. So familiar naman ta sa this is the S empty. And then we also have determine whether the list is full. So is full nga method. Find the size of the list. So might be na atay method nga size that will determine the size of the list. Destroy or clear the list. So i-remove tong mga items nga nasa atong list. Sa determine whether an item is the same as the given list element. Murag i-compare nato sa. Murag compare siya.
And then, other operations in this list, inserting an item. So mag-add tag item sa atong list. Removing an item from the list at the specified location. Replacing an item at a specified location. Retrieving an item from the list at the specified location. And searching the list for a given item. So, a type of list elements, let's say, we try to take note sa nga tanang objects sa Java are pointing to the parent object, which is the object class. Sa? Kung wala ka nag-declare og parent, si object ang imuhang parent. Kung nakay gi-declare nga parent, might be ang parent pod ato niya is the object or ang iyang usa sa ancestors would be the object ang pinakatumoy. So in the array list, na siya gitawag nga class data element. This is the superclass of every class specifying the data type of the list element. So na daw kunoy data element nga class. Motoy atong gamiton. The abstract methods of this class data element are the following. So na equals compared to make copy and get copy. Tumaw daw na ang mga abstract methods sa atong data element. So if we try to look into the data element class, so the data element is just an abstract class with the following 4 abstract methods. Equals, so this will compare the data element. It returns true if the data element is equal, false if not. And then you have compared to the data element which is of an integer type. So this will return 3 possible values. The possible values that it will return would be the following. So it returns a value less than 0 if the object is less than the object in this data element parameter. This returns 0 if the data element value is similar to the data element in here or the same. And it returns a greater than 0 value if the data element value in here is greater than the data element in here. Another abstract method is the make copy. So this is similar to copying the other element, to this data element. So if you recall the program wherein we have the class clock, katong na equals copy, make copy, o get copy, naa sa clock nga program, katong clock nga object na atong nabuhat last time. And then we also have the get copy, meaning kopyahon ni niyang data element, unya iyang i-return as a data element type. So, nganong gamit man as a data element, sir? Because our basis for creating the array of objects will be based on the data element. So the data element consists of 3 different types of list elements na available. So we have the int element, which is element siya pero integer ang sulod. Double element, meaning ang element niya number nga double ang sulod. Tapos string element, so string pod ang iyang sulod. So specifically, we'll be implementing the int element class. So if we try to look into the int element class inherits coming from the abstract class data element. So mao ni si int element. Kinsa man sa na si int element, sir? Si int element mao ni siya atong buhaton. Kaning usa ka object, this is an int element object. Kani siya mao ni ang atohang int element nga object. So in return, once makabuhat na ta aning int element, nga object, we will be utilizing this one in our list. So ang content sa atong list will be pointing to individual int elements. Okay, so kuha na siya. So iduhok makuha. So let's try to first create the data element. After creating the data element, we'll be creating the int element. And then after we have the int element, dito na ta mubuhat sa ato ang array list. Okay? So let's try to go into Eclipse. Let me just change the workspace. So our workspace is CPE221LM. Okay, so and then we'll try to launch.
para ma-open na itong ato ang IDE. So let me try to minimize this one. Ana lang sa kay para ma-open na ito atong Eclipse. Loading pa man ang atong Eclipse. Atong pabuton wa. Then ako ma-open daan ganiha. Pag i-open ako da. Okay na? Na-open na. Loading gihapon. By the way, si int element, kung atong tanawon, okay, let me close this one. Ano atong previous nga gipang access last week, loading. Bugat, dagang kay gi-open. Okay, so let me close this one. Close the project. Okay, also this one ato pong i-close. Close the project. And then we'll be creating a new project. Create a new Java project. Array list. List. Okay. So that is the name of our project. And then just click on finish. So create module name array list. Okay, so we'll try to add first, okay, a new class based on, asa to? Based on our data element. So ato itong tanawon si data element. Sa mo tos data element? Kani si data element sa? Maklaro ra? So mao na si data element, which is an abstract class. Tumingon ta dinhi, data element, which is an abstract. Okay? So finish. So this is the abstract class data element for which it contains the four methods equals, compare to, make copy, and get copy. So let's try to implement the four methods. So first one is the equals. So in the equals method, we say public, abstract. Putangan na ito abstract kay abstract class man eh. Okay, so public abstract Boolean equals, which will have a data element parameter, data element, so might be say other element. So this method, okay, so this method returns true if this object is equal or contains, if this object contains the same data as in the other element. Okay, so mauna ang iyang description. Next method, the method compare to, which is an integer data element. So compare to, so we say in here, public, int, abstract, int, Boolean, int, compare to. So compare to will have also data element, other element. Okay. So this one is a data element and then its description. So this returns a value less than 0 if this object is less than the object in the other element. Okay? Returns a 0 value
if the object contains the same data as in the other element and returns a value less than zero, value greater than zero if this object is greater than the object in the other element. So, mana iyahang tulo ka buok possible ipang return. Less than 0, greater than 0, o 0 sa compare to. Next one is the make copy. So this copies the data element to this object element. So public abstract void make copy data element other element. So this will try to, okay, this will try to copy the object from the other element to this object. And lastly, the other one, which is the get copy, which returns a data element. So we say public abstract data element object yang i-return. So this is now get copy. Wala siya parameter. Okay? So this one will copy, a copy of this object will be created and reference and the copy is returned. Okay, so atong i-return siya inighuman og kopya. So those are the four methods that are available in the data element. So we'll try to save this one and then we'll create the next class, which is the int element. Kana si int element sa atong tanan si int element. Si int element naa siya'y usa ka buok nga field, which is the number. Take note, naka-pound symbol na siya sa kilid sa. It tells us it is protected. Kung minus pa na siya, private. Kung plus, public. So kay pound symbol man, meaning it is protected of an integer type. So take note also, the int element will inherit coming from the data element. So in our code, we'll try to create a new class, call this one as int element. Okay? So this int element will inherit the data element. So this extends data element. So being the inheritor of the data element, thus na-error din ha. The error would be referring to the abstract methods nga naa sa data element pero wala pa nato na implement. Okay, so let's try to go into the data element. Ato nang kopyahon silang upat ka methods. Kaya ato nang i-implement unya. Sa ato na silang i-implement unya. Prior to that, let's try to create first the field. So we say protected int num. Num ba to? Okay, num. So na siya constructor, tulo ka klase nga constructor, default constructor nga walay parameter, constructor nga naay usa ka parameter which is an integer value, probably referring to this variable num. Unya napod siya ay constructor nga ang iyang parameter kay int element. Okay? So let's try to code this one. So these are the constructors. Although naapod na siya diri, na siya kani nga kuan ha. Napo na siya ay automatic nga mubuhat og setters o getters as well as the constructor. Ayaw lang gamita ha. Aray ba, basig makakita mo ani or basig hibaw mo ani. Na siya ay generate constructor using fields dire
Okay, maka-generate mo buhat na siya code actually. Asa naman to? Nara ay. Ani, pero ayaw lang ninyo gamita. Ha? Ayaw lang ninyo gamita. Kani. Ayaw lang gamita. Ako lang ipakita nga pwede dyan na siya. Siguro sa inyong mga future projects, especially outside, pwede na inyong gamiton. Pero diri kay nag-practice pa man ta og buhat. So what jud? Sayo pigan niya, protected to siya dapat na protect ra noon. So the three constructors are as follows. So we have the default constructor. We say public int element nga walay parameter sa. So we say in here this, or we can say num directly is equal to 0. Another constructor, katong constructor nga na ay parameter. So we say int num, then we can probably say this.num is equal to num. I do hope nga wala pa nalimot saan pagbuhat sa constructor, setters, o getters. Under constructor, pero ang iyahang parameter kay object siya sa mingon tag int element other element. So this will copy this.num is equal to other element dot num. Ma-access din na siya, sir, o ma-access ra na siya. Kaya nga naman, naka-protected raman. Kung naka-private pa ni, dili unta ta makaingon .num. But rather, ang atong gamiton din na is the getter .getNum. Okay? So after which we have the setters and the getters. The setter would be the following sa public void set num. So this will have int num, and then in here this will contain this.num is equal to num. And then the getter would be public int kay mo return man integer nga value get num. So this will say return num. Copy, nakuha? Getter. Question for now? Nay question? Wala question? Wala ra, sir. Wala, sige. So again, going back to our class UML diagram. So you have the three constructors, you have the setter, the getter, and then you have the other four. The other four methods are the methods that are found in the data element sa mo na atong ipang perform, and then also the toString method. So naon sa nato si toString siguro sa kay iya man ang i-print ang number. So this will return the value of the object. So let's say you try to return the value of the object. So public string to string. So you have in here. So you can say return space plus the number value. Pwede na siya. Another option is that you can also use the string.value of. So pwede sa dingan ninyo return string nawaha. Another option, pwede kami ng return string.value of. Na value diri of integer. Okay? Returns the string representation of the particular Boolean character or integer value. Nara. Pwede ka na inyong gamiton. Value of num. Pwede nga na. Or pwede pod kani. So, papilion lang tamo sa inyong gamiton. Kani ba or kani ba? Pareho raman na siya. Ma-return naman na siya string sa number. Sa? Okay. So next one is the equals. So this equals, okay, we'll try to compare the other element num from the number in here. Pero take note that the parameter in here is a data element. How a data element ang parameter sa?
Pero ang atong number diri is coming from the int element. Anawa ikan sa int element. So what can be done in here? We can use the concept of polymorphism. Sa kaning data element nga naa diri other element, ato na siyang i-morph into an int element. So ato na siyang i-morph. So mingon ta diri int element might be other element naman asya sa temp na lang. Temp is equal to ato na siyang pugson nga si other element is a data element, ato na siyang pugson nga mahimong int element. So mingon tag int element tapos other element. So this is similar to a typecasting method. Kanang example character siya niya atong pugson nga mahimong integer or like float siya nga atong himuon to a character or so on. Kani similar concept sa typecasting, but we are using plainly the method the concept of polymorphism. Katong ang usa ka object pwede mo morph into another object provided that katong nga object nga imong gipamorph is a parent or the other class inherits to that object. So pwede ra ka maka-polymorph basta ni inherit ka or kana siya nga object ni inherit nimo. Kay si data element gi-inherit man sa int element, meaning si data element pwede mo polymorph into an int element. Okay? Which we are going to compare now the number in the temp to the number in here. So mingon rata return if number is equal to temp.getNum, or you can also say temp.num diretso. Not setNum, temp.num. Pwede ra ing ana. Another option, pwede kami ng return num equal to temp.getNum. Pwede na siya. This is the second option. This is your first option. Okay? I do hope na sabtan sa. So let's try to save this one. Let's try to look into, okay? So let's try to look into the next method, which is the compare to. Okay? So the compare to method, ano siya, yung definition, this returns a value less than 0 if the object is less than the, and so on. Returns 0 if this object is the same value, and returns greater than 0 if this object is greater than. Okay? So the concept in here is, again, we will try to do the same. We will try to polymorph the other element first into an int element. So ato sana siyang i-polymorph is equal to int element and then polymorph this one into other element, for which we can now compare by means of subtracting the value of num to temp.num. Okay? Ani siya nga atong isubtract kung sinamas dako pa sa temp.num, so this returns a positive value. Ani sa greater than 0. Kung kani sinamas gamay sa temp.num, then this will return a negative or a value less than 0. Kung kani sila equal, so this returns a 0 value. Questions or clarifications for now? Ani nga method? Wala question? Sige, wala ha. So that's int element extends data element. Now let's try to look into make copy. So this copies the object from the other element to this object. So maura gyapon nga concept. So we'll try to use polymorphism in here. So ato sa siyang i-polymorph int element, other element, and then we will just say num is equal to
temp.getNum, or you can say temp.num right away. Pwede rin na siya. Ano na si make copy, kopyahon ra nato ang katong object nga naa dito sa other element padung dinhi. Then the last method is the get copy. So, si get copy, kopyahon niya ang kaninga object niya iyang i-return as another object. So might be that we can just create this one using the constructor in the int element. Kaninga constructor sa kaninga constructor. So atong i-construct siya, mingon tag public. Not public. Just say int element temp is equal to new int element na atong i-construct using the num. And by which we can return temp right away. Mana? Nakasayo niya kay naasiyay constructor diritso. At ang tawagon diritso ang constructor, buhatag temp, niya atang return si temp. Question for now in the code. Wala na yung question. Let me try to save and then let's try to compile. Okay, so let's try to compile F11. Ay, wala data main. Sabot sa tag-test kay para dito ta maka-testing sa tuang tag-test class. Diri ta maka-test sa tuang buhaton natin siya main. Diri ta maka-test sa tuang int element. So mingon ta diri int element i1 equals to new int element, let's say 10. Another element, let's say int element i2 equals to new int element, let's say 20. And then we'll just try to print okay, so let's try to print ln. That is the I1 and also I2 to test if these are okay. Asa dapitang error. So this is int element, extends data element, quick fix int element. Unsa nga method ang wala nato na implement? Ay suswa pa din nato na remove ang abstract. Mao di ay nga error gihapon. Ay. Ato nang gi-implement pero nagyapon ang keyword nga abstract. Okay, so let's try to rerun. Asa to si test class. Let's try to rerun F11. Nara 10 og 20 mo lang atohang int element. So okay, so that is our int element. So mao na atong probably nabuhat diri kung ang iyang num diri kay ang iyang num kay tagko man tatala ni siyang E14. Ang iyang num dinhi kay 10. Tapos dinhi ang iyang num kay 20. Ano iyang num? Okay. So that is the int element part. So karon ato na ning buhaton ang ato ang array. Mana ni ang ato ang array list atong buhaton. So we'll try to create the array list for which we can
remove items, and so on. Namay ni chat, namay ni chat. Si Amante ni chat. Sagdi lang, yan na lang. So let's try to implement na the array list. Let's try to go into the PowerPoint presentation. And then let's continue the presentation. So naa siya aside sa int element, naapod siya string element. So dili na lang na nato implement ang uban. Same concept ra na siya pero string lang din ang gibutang as parameter. So arita sa abstract class na array list. So si abstract class kuno na ay 3 instance variables. And the instance variables are length, max size, and the list, an array of reference variables. O mo na siya length, na ay max size o list. O ato nang timan-an na mo nang tulo. For which mo ni ang ato ang UML diagram sa atong array list class. So let's try to construct the array list class. So mo na siya sa. So we'll try to create a new class. Name this one as the array list class. So the array list class, ato lang saan siyang ato lang itapad ha kay para makita ninyo. Dili sad ta magsigig altab-altab. Okay. Ana, kita na. Sana guys, kita na? So naa-diri ang UML diagram, naa-diri ang atong array list. So first, let's try to create the instance variable. So we say in here, protected int length, copy, protected int max size, and protected data element array. The data element list. Okay, so data element. Date element naman noon. Data element. Okay? So for which now, you can also convert this one right away into an int element. Int element na lang kay int element na tatang gibuhat sa. Pero anyways, that will be subject to polymorphism raman, maka-polymorph ra gihapon na siya. Kay si data element, parent man siya ni int element. So pwede ra gihapon to siya sangana ni polymorph. So let's try to go into the gagmay kaayo sa maklaro ninyo din ha. Constructors. So the first constructor is the array list class constructor. So naay class di ay diri sa pero sa ato diri kay wala array list na atong gibuhat. So wala na ng class nga word. Class ato nang gi-remove. So mingon ra ta public array list. Wala nang class kay paman nato butangi dito sa ato ang class name. Ha? So tapos mingon ta diri length is equal to 0. Max size, kung dili magsulti og max size, let's just say the max size is 20 or might be you can change it to 10. And then create the list. List is equal to new int element of an array of 20 or sorry 10 or depending on the max size ana and na-define naman si max size din. Copy. Any questions with the constructor, the default constructor? Wala question? Sige, padayon. So the next constructor na siya integer nga value which refers to the max size. Samingon ta diri public array list with the given max size. Then we'll just say length is initially 0 kay wala pa misud. This that max size
equal to max size. And then list is equal to new int element of max size. Okay, and then, okay, malo na siya. Atong second constructor nga naay parameter. The third one, kaning array list class, nga naay parameter nga array list class. So, unsay pasabot na niya? Probably, iyara ng kuansa, iyara ng kopyahon ang kanang naa dinhi sa parameter into this array list class. So you say in here public array list int array list temp. Kana. For which untay na ani temp at orang kopyahon diri. So mingon rata length is equal to temp dot length tapos max size is equal to temp dot max size. Yes. And then list is equal to new int element of size max size. And then copy the values of all the object temp to this array list. So maingon rata dinhi for loop sa atong kopyahon tagsa I less than length I plus plus and then say copying the values in your temp to this list. So maingon rata list index I is equal to temp dot list index I. At para mag-copy ang naa dito sa pikas nga array list padung dinhi. Tapos sa pagbuhaton. Pag maora man tingali na. So these are the three constructors available in here. Let's try to proceed with the other methods that we are going to create. So the next method that we are going to create is the isEmpty. So we say public boolean is empty. So kanus aman ta makaibaw nga empty ni siya. Unsa may ato ang necessary conditions in here? Kanus ata makaibaw nga empty siya? Guys, napako estudyante. Kung Y element, sir. Kung Y element, unsa man nato pagkaibaw nga wa siya element? Unsa nato pagkaibaw nga wa siya element? If length is equal to 0. Empty siya kung si length equal to 0. Mayroon rata length equal to 0. If it is equal to 0, then it is empty. So it returns true. The next method is the method is full. Public boolean is full. So in the is full, so this returns ano aman ma-full? Kung same sa counter, max size is equal to max size. Thank you. Good. And then, method list size. So this will just return the value of the size of the list. So we will say public int list size. So this will simply return the value of length. Sama mo na ang size sa list. And then aside from that, we have the max list size. Kani max list size. So we'll try to say public int max list size. So this will also just return the max size. Okay?
Next method is the method print. Okay, so print. Public void print. So we will try to print all the elements inside our list. So same concept, pero same concept in the previous nga atong i-print, pero dili lang siya to string sa print ra siya nga method. So what we can do is we can use a string, use a for loop and then display the values in the list. So we say for int I equal to 0 while I is less than the length, then I plus plus. And then we can say in here, we can say system.out.println the value of list index I. So we can also say in here sa gawa sa system.out.println array list. Okay, that will print now our array list. Pero wa pa may suda tong array list. Sa ato sang sudlan kay para maka-perform ta aning print. Mo print ta ani nga wa pay sulod. Sa atong testingan mo print tag wala pa tay sulod. Arita sa ato ang test class. Tamis test class nato ato ning pangtangtangon. So we will try to say array list AL1 equals to new array list of size unknown. We can say AL1. Ano, may error na siya. Okay, so we say in here, AL1.print. Okay. So we say, try to debug. Mana ang atong array list, wala pa'y sulod. Sa atong gi-print ang array list, wala pa'y sulod. Siguro ato lang ning butangan din ana colon. So that will print the array list. Okay, so next one is to nara gamay kaayo. Is item at equal. Okay. Nara. Is item at equal? Ayaw sa nang equal kay pamta maka-compare wa pay sulod. Kare sa ta insert at. So inserting at a particular location. So when we try to insert at a particular location, we'll be needing the parameters int location asa siya ibutang o ang element nga atong ibutang which is boolean. Boolean ko no si insert at. Ano di void di ay void. Insert at is void. So yung tag public void insert at will be needing a location and the int element that will be adding. Instead of data element, int element atong i-add. Int element say temp. Ano atong i-add ha? Okay. So for which in creating the insertion para ta maka-insert unsa ganito atong buhaton para maka-insert the same concept in the past but for now kay mohatag man jag location ato sang i-check kung ang location niya sakto or dili. Okay, so we say check if the location is valid or not. So in checking if the location is valid or not, we say in here if location is less than 0 or location is greater than max size, therefore it is an invalid location. So we say system.out.println
print ln the location is invalid, or you can say out of range. Otherwise, if the location is not invalid or if it is valid, so we say else. So else, okay? So kung valid gani ang location, before ta mo add og item, ato sang i-check kung puno ba ang atong array list kay basig puno sa. So we say in here, so if is full, mingon sa tag system.out.println the array list is full. Okay? Tapos, else, meaning dili na full, meaning maka-insert na taog item. Dinhi na ta mo insert og item. I-check nato kung ang location sakto ba nga value. Atong gi-check ganiha kung nabato siya sa range, di ba? So karon, atong i-check kung ang location niya sakto ba nga butanganan. So mingon ta dire if location is less than length. So possibly mag-insert man gud ka dito sa layo. So man ang atong i-check kung si location is less than length. Parehaan eh. Sa parehaan eh. What if for this instance, nana ni sulod ang atoang array list. Ano tayo? 10, 20, 30, 40. What if mo insert ko at location number 2 og 15? Sa meaning ana, ani nga location, mani akong num equal to 15. What if dinhi nga location mag-insert ko og 15? What if mag-insert ko din ha og 15? Kay tendency man good na nanay value, so ang mahitabo kung nanay value din hang dapita, dapat ang kaning 40 akong ibalhin dire, assuming nga wala pa na sila sulod ha. Okay, sa ato lang ng putlon. Our assumption, wala pa na siya sulod. So kung wala pa ni sulod diring dapita, so what we should do is that transfer 40 in here, and then i-transfer po na to si 30 din yung dapita. Para mosulod na si 15. Sa nakuha? So again, kung si 15 atong i-insert at location index number 2, mamo ni index 0, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, and so on. So kung mag-insert tag 15 at location number 2, dapat si 40 maisuwag dito, si 30 maisuwag dire, si 15 masud dining dapita. Nga na ang atong approach. So with this one, in our equivalent code for this, kung sakto gani ang location less than length, so atong buhaton, ato ratong ipangbalhin. Before na to i-add ang item, sa ato sang ipangbalhin ang item. So mingon tag 4 int I, natay I gyapon, equal to the value of length minus 1. Nganong length minus 1 man? Ani may atong ibalhin sa kaning naa sa 3, atong ibalhin sa 4. Ang atong length for this case is 4. Tapos kaning 3 atong ibalhin dito sa 4. Manang mingon tag 4i equal to length minus 1. Adto ta sa 3 magsugod. While I is greater than or equal to the location. Magsige tag balhin gikan dito sa kinalasan padung diri sa asa nato ibutang. Adto ta magsugod sa kinalasan. Tapos I minus minus. Okay? Atong buhaton, ang katong naa sa list index I plus 1, ato rang i-copy dito si list index I dot
get copy using the get copy method. Get copy. Unsay may tabuan ni niya? Unsay may tabuan ni niya? Anong mo error man ni siya? Get copy. So, i-return sa atong get copy. Get copy. Ay, data element diay siya. Uy, dili din siya dapat data element. This should be an int element. Okay? So with that, wala na siya error. Sakto na atong gi-return. Eh, para ang iyang ma-return kay int element. So of which, kung sakto na gani, na-move na ni nato sila, ato na silang ibalhin sa nitabo ato, katong nga loop, kani siyang 40, mabalhin dinhi. Tapos, ang 30, mabalhin sa siya dinhi. And then we can now insert the 15 ining dapita. Insert na nato siya. Atong insert din ha. Kani siya mo point na siya din ha. Kani siya point dire niya. Si 15 atong isud din ha. Sinigsud nato ni 15, so mingon na lang ta list index I equal to, list index location. Tawagtang naman dahil na si I is equal to list index location equal to, okay, atong assignan sa int element temp. Anong temp. Tapos length plus. Okay? Another option is you can also say temp.getCopy. Kaya naman siya katong copy nga method. Okay. Si is full, dapat open close. Hindot yun siya kay na ay kuanta. Musulti bag-asa ang sayop. Okay. So that is now done. Insert at mao na ni. Okay. This is the insert at. So let's try to F11. Uy, wapa di ay. Add to sa ato ang test class. Sa si test class. Okay, test class. So mingon tag ato man ang gi-print wa pay sulod. So mingon ta al1 dot insert at location 0. Atang insert si I1, insert at location number 2, si I2, insert at location number 2, wala pa tayo location number 2, 30, and then insert at location number 3, 40. So 3, 4, so this is 3, and then insert at location number 3, si I4. Okay. Ano base atong diagram sa ganiha 10, 20, 30, 40 ang original. So let's try to say al1.print. So F11. Okay, so maana na initially pagsugod nato wala pay sulod. Karon nag-insert at location 0, 10, insert at location 1, 20, insert at location 3, location 2, 30, nya location 3,
is 40. Sa karon, mag-insert ta at location number 2 og 15. So buhat taglain nga int element. Let's say this is int element I5. Ang iyang value kay 15. Tapos insert ta al1 dot insert at location number 2 the value of I5. Okay, so press F11 to compile. Uy, pa din na ito na print o balik. O rin hindi makita ng output yung na print. F11. O nara, nasood na si 15. Kuha. Questions. Nay pangutana. Questions? Walay pangutana, nasabtan ang insert at. Nasabtan ang insert at. Sige, wala may nangutana. So let me proceed to the next method. Ito akong PowerPoint. Humanatag insert at possibly ngita taglain insert at end. At tos kinalasan ko no. I-insert at end. Okay? So inserting at end. So public void insert at int location. End pandi ay. So int element temp. At tas kinalasan mo insert. Okay? Insert at the end insert end. Nalipat to daning gagmay kay da. Insert end void ra. So for which in the insert end, so we will check sa kung puno na ba or wala pa. Check if the array list is full. So kung puno na, dili na pwede maka-insert. Pero kung dili pa puno, atang i-add dito sa last location. So may nga tag if is full, then we'll try to say system that out that println the array list is full. Otherwise, sabihin ta else, pwede ta maka-insert. If maka-insert ta, adto ra man sa kinalasan na ito mo butang, sabihin ta list index length plus plus is equal to list, temp that temp that get copy ay nangutana. Ay nangutana wa. Ay ni chat. Ana ra, list index length plus plus equals to temp that get copy. The other option, pwede ra na nimo tangtangon ng length plus plus din na nya dayon nya pa ka mo invoke sa length plus plus inighuman. Same ra na siya nga code atong ganiha katong diri sa length plus plus. Kaya unahon man to niya assign daan ang value, awahay pa niya plusan si length og 1 or increment si length og 1. Questions for now? Sa insert at end, insert end. Na question? Wala question sa insert end. Atong testingan sa insert end. So may insert end ta. So
Both sa taglain nga element, in element I6, let's try to set I6 equal to, let's say, 55. So we say in here, AL1 dot insert and I6. So, I6 atong insert, tapos AL1 dot print. Okay, so let's test and run this one. F11. So this was our list prior to inserting at n. So now we have inserted at n. So that is now 55 at the end. Okay, kuha. Kuha. Copy. Copy ha. Yeah. Yes, sir. Sige. So let's try to proceed. Unsa may wa nata diri? Is item at equal? Okay, so kana is item at equal. Mura ra man na nato i-check kung equal ba siya sa or dili. So naaman ta diri sa atong int element method nga equal. So mao na atong tawgon. So let's try to create public boolean is item at equal int location int element temp. Okay. Ana siya. So ang yang error, wa pa siya gi-return nga boolean nga value. So ang ato ani ato rang i-check kung ang item naa anang location, pareha ba siya aning naa dinhi sa temp. So mingon ra man ta return if the list index location that equals temp. Temp that get copy or temp. Muna na siya. Using the dot equals method which is found in the int element. Kaya iyan naman na i-compare daan. Sa iyan na nang i-compare. So ato na lang na siyang tawgon. So with this, kung equal gani, then it will return true. Okay? Saan man na nato pag-test? Ito sa test class, AL1 that is equal, is item at equal, item at location, let's say if location number 1 is equal to I6, ito system that out that print ln so comparing, let's say comparing at location 1. AL1 that is item equal plus AL1 that is item equal to I6. Pila man yung I6? Ang I6 kay 55. Ang naa sa location 1 kay 20. So dapat this should return false. So tapos ano naman siya? Is item wala di ay din hinaman din in element sakto lagi in element og nam sakto raman
Anara, comparing at location 1, false. Ay si location 1, 20, niya atong gi-compare sa location 6, which is 55, I6. So how about we test another one? So let's try to compare location 1 with I2. Kaya nga sa location 1, 20 niya. Si I2, 20 po. So this should be displaying 20. This should be true na. So true. Kaya nga naman, 20 man to 20 ang items nga itong i-compare. Parehas na. Kuha si is item at equal. Kuha. So I do hope makuha ra ha. So next method is the method naman, remove at. Remove at. Remove at. Okay, so in the remove at, mag-remove raman ta sa specific location sa. So we say public remove at public void remove at in location. So location na yang ipangayo kay remove at man. Sa mangita siya kung asa siya i-remove. So location, musulti tag unsa nga location ang iriyang i-remove. So karon kay kung mag-remove ta ani nga location, atong i-check kung ang location sakto ba. Check if the location is valid or not. How would we check if the location is valid or not? So dapat si location should be in the range of 0 to max size. Check sa nato if location is less than 0 or location is greater than max size. And we will try to say system .out.println location invalid location. Location is invalid. Or might be you can say out of range. Else, kung ang location gani is in between 0 to the max size, then we can try to identify the location. Let's try to create a for loop. Balihon na po nato sa. Kung kaning 15 atong i-remove ang location number 2, atong buhaton dapat ani si 30 atong ibalhin din ha. Kani si 40 ato pong i-copy din ha. Dili gyud siya ingon nga ibalhin, ato lang i-copy sa kana si 30 dapat atong ma-copy padung diri. Na, duha na ang 30. Sa kay nga naman kani siya atong gibalhin diri. Dapat si 40 ato pong i-copy padung dinhi. Dapat ingana siya sa kana siyang 40 kani siyang 40 atong makopy padung dinhi. Okay, makopy na to padung didto. Nya lastly na double pa man ang 40 dapat kani siya atong tangtangon. Atong ipangbalhin tapos si 40 atong tangtangon. So we do it in this code for nagyapon tay I int I is equal to location while I kung asa ta dapat mag-remove adto ta magsugod og balhin. I is less than length minus 1 I plus plus. Okay, so atong ibalhin gikan atong last location, gikan atong location nga atong gitangtang adung dito one position to the left. So we say in here list index I is equal to list index I plus 1. Tapos, inighuman na ito balhin-balhin dito, ang katong kinalasan atong tangtangon. So, mingon tag list index length minus 1 is equal to null. And then, ato na itong gitangtang, nahimo na ni siyang null, ni-point na ni siya sa null sa, wala na siya gipointan. Tapos si length atong kuan from 4 mahimong 3 dapat or from 5 mahimong 3. So yung length minus. Okay? Questions with remove at?
Question with remove at. Guys, remove at. Walay question? Sa atong testingan. Let's try to remove at AL1 that remove at location number 2. Okay, and then we will say AL1 that print to check if na-remove ba yun siya. We say F11 nara. Atong gi-remove ang nasa location 2 which is 15. So na-remove na. So let's say we'll remove at location 0. So let's remove at location 0 and then reprint. F11 again. Nara. 10, 20, 30, 40, na-remove tong 15. Karon na-remove na sad ang 10. So 20, 30, 40, 55 na lang. Okay? Sige. Nakuha na si remove at arita sa clear list. Kaning clear list. Si clear list ayon ra man isa kay ato rang si clear list ngani ra si clear list So, kani silang tanan instead of nag-point sila ana sila tanan atong pa-pointon to null. So, dapat kana siya null. Dapat sa null na sila mo point tanan. Murag empty ba inig sugod. Null na siya tanan. Pa sila gipointan. Dapat ingana siya. In our code to create the clear list method, public void clear list. So, si clear list, buhat raman tag loop for int I equal to 0 while I is less than pwedeng length, pwedeng max size inyong gamiton sa. Depende ninyo kung unsay mas pabor sa inyo ha. If you want length, you can use length. If you want max size, you can use max size. Okay? So, pwede rag max size kay para sila gid tanan. Max size tapos I plus. Then you say list index I equals to null. Okay, ano siya? Okay, so pilay nabilin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ang nabilin, ano ang nabilin? Retrieve at, so may ta diri public int element retrieve at int location, mo na nabilin sa second method na nabilin is replace at public void replace at int location, meaning ilisan ra siya, dili siya ipang move, ilisan ra gid nimo. Replace at the location and the int element that you are going to replace. Temp. Another method that we are going to have is the sequential search. Mararagya po i-search sa public int sequential search int element temp. Okay, so inyong pangitaon na nga element dito sa inyong list. Tapos insert public void insert and then data element. This is similar to inserting at the rear or inserting at end. Parehara na sila. Unya dayon public void remove. So kani siya pangitaon ninyo ang data, not data element, int element. Pangitaon ninyo ang int element
kay para inyuhang i-remove. Okay? And then the last one is copy list. Public void copy list. And then you have the array list. Temp. Yun ang kopyahon. Unsay naa sa temp, kopyahon ninyo padung diri sa list nato. This is similar to the constructor kaning array list nga nay array list constructor parameter. So kana siya 1 2 3 4 5 6. So 6 methods ang inyong buhaton. Ano inyong buhaton aning activity. Sa dili pwede ako tanan na jud mo'y buhatonon. Para makuha na ko nga nasabtan. Okay? So na expected na pa na mga error kay wala pa man siya ma-implement. Especially kanang naipang return. Questions? Questions? By the way, if you try to browse the PowerPoint, na panay uban din na gipang discuss niya sa questions. Naipangutana sa array list. Uy, mata pa niya akong estudyante. Walay pangutana. Sige, so I'll be creating an activity in here for the array list so that you can submit the array list code in here. Sa atang buhaton, bi. Pa ni siya mabuhat. So that case, the array list is inside prelim. So by next week, nusugod na ta atong topic sa midterm. So let me try to create a new activity. That's assignment. Okay, so assignment name, assignment, array, list, implementation. Dinhi implement the array list class which utilizes the int element class. Okay. So the deadline will be at March 31. Sorry. Deadline is March 31. O layo na kayo ng March 31. That's 2 weeks from now. You have all the resources to implement the code. Until March 31, pasubmiton. I'll be checking this one by April 2. Okay. Okay, let me try to move right. So remaining activities for prelim. Kanisa, bitset, wala pa na ninyo mapass. Check na to kung na ni-pass. Sa bitset, wala pa ni-pass. Sa array, 32 ang nakapass. O sa array, wala. Sa array list implementation, bago pa man eh. Karon pa man eh. So ang ubusa ka, move right. Ang sa quiz, 30 ang nakatake sa quiz. Until karong gabi man din eh. Sige, sa quiz number 2 karon ha. Until
11:59 p.m. Atong wa pa ka take na in town palihog. So let me try to upload the codes in our Google Drive. Let me close this one. Also, let me close it in the Eclipse. Nindot ang Eclipse, ha? Wa ko na gamita last time katong sa kuan kay para di maanad ba namang goy mga functionalities nga pas kayo sa Eclipse kanang musultig error. Sige. Let's create a new folder. Folder name is array list. Okay? In this folder, we will try to copy the codes for today. Tutuan, array list. Okay, so it contains 4 codes. Uploading for now. Okay, so let me close this one. So by next week, we'll start with the coverage of the linked list. So, diri na ta sa pang midterm nga topic next week, ha? Linked list na siya. Sige. So, dapat familiar unsa ng linked list. So, try to do early readings with linked list. So, din na magbuhat ta gitawag nila node. Nya kanang node atong gamiton para ma-link na siya. Atong ipangsumpay ang mga link, ang mga nodes, and that is what we call as a linked list. That will be by next week. Hopefully, that is March naman ta, dali ara sa March March 21. Sige. So don't forget to mark your attendance, by the way. Attendance for today. Nag-check na mo attendance? Oh, nag-check og attendance. Asa mas sa Bilona? Wala lagi sa Bilona naka-check attendance. Nasa Bilona? Hina kong internet, sir. Hina imong internet. Atong checkan we. Thank you, sir. Sige. Unsa pa may other concerns before we go? Wa na concerns? Na-add na ko ninyo atong GC? Nanay gabuhat og GC? Nalimot ko. Sa CP121. Sa CP211. 221. Atong pa magbuhat, sir. Marwin? Ha? Atong pa magbuhat. Sige. Wala magbuhat, sir. Pagbuhat anya kinsa man to naka-screenshot karon sa attendance. I-post dito ha ang screenshot ha. Sige, so I guess that's all for our discussion